their time, not to have a replica of the former parliament that they call the rubber stamp parliament. Not me who is calling them, people do call them, because budget is something that is very important, it's very vital. Anything that is passed in the parliament, it means that is the budget. So before it goes through that, the process should be vigorous, it should be painstaking in the sense it has to go through a proper channel, not just to rush for the sake of rushing. They have to take their time and bring facts that they can use as evidences to making sure that the budget goes to where it's supposed to go to. Even it will not address everything, but at least it will address the needs, the urgent needs of the people. Like, for example, Jana was giving an example that if, for example, for instance, that the president's office is giving a high priority whilst health is going down, or employment, addressing employment, is also going down, and we know that a lot of returnees are coming. Indeed. Thousands of them are coming in the country. If you don't address employment as something that is very urgent, as an MP, you don't put that into a consideration. Okay. You know, you just approve the budget like that. It is very perilous for the country. Now, we'll leave it at that. Talking about Parliament, yesterday we had this short interview with Honorable Halifa Sallah, National Assembly member for Serekunda constituency, who is one of the most experienced parliamentarians we have currently, and this is what he had to say. So let's watch this short interview. We'll be back to continue with the rest of what we have for you. Nothing can be done in this country without approval by the National Assembly. No law can be passed without the National Assembly taking a decision. So it means that you cannot have a budget for the next financial year without the estimates being presented to the National Assembly for approval. So the National Assembly approves the estimate, and the National Assembly passes the law that gives the government authority to tax you and me or anybody else and utilize that revenue to be able to provide services to the Gambian people. That is how important the National Assembly is. Indeed, that is how important the National Assembly is. I guess Halifa has helped in answering that question for us. Be reminded you're watching Africa TV, and this is a special edition that we're bringing you. Like I said at the commencement of this program, if you have not been, or if you have been following the hashtag Know Your Budget, these are the people behind it, they're the brains behind it. Bekanyang Association and Gambia participate with support from the International Republican Institute. I have with me Mohammed S. Bah. MS is fondly called, he is a journalist and prominent youth activist, and the executive director of Bekanyang Association, Mr. Famara Jaune. And this is a pre-budget dialogue that we're having here, ahead of Parliament's approval of the 2018 national budget that was being presented at Parliament on Monday by the Gambia's Honorable Minister for Finance and Economic Affairs, Amadou Sane. Now, Mr. Jaune, we've seen an increase in the budget, as opposed to last year's, of over $12 billion to a staggering 19 billion plus dollars. Where is government getting this money from? Well, when the new government came in, there has been a lot of promises. Some of the funding agencies, like the European Union and others, who had put in aside a lot of resources that they wanted to support the Gambia government, then had to hold some of those resources due to human rights issues. They had issues with the former government. So now they feel like there is democracy in the Gambia, they feel like there will be rule of law, and they feel like they are putting their monies at the right place at the right time, and the government is being assured of their support. And that is why government is projecting this high amount,
that these people are bringing in, and we have seen examples of that. The very first day they came in office, European Union came with a lot of funds. And government is hoping that these funding partners, international partners, European Union, the UN agencies, among others, and other governments, will also continue to put in more resources because their fears are no more there. That they believe that we had a one-man show in the Gambia who decide what goes where. Now that there is democracy and there is rule of law and there are hopes that the monies will be spent to the best interest of the citizens, these donors are being encouraged and motivated to put in more money in the Gambian coffers. MS, what do you make of the budget rise? Actually, it is a good thing, but however, also thinking if taxes will not be high because of the budget. Because I hope not. You know, I was going through the estimates. It's a good move because government is hoping that they will increase salaries, among other things, fulfill some of their promises during the campaign. But I'm also trying to look into the other aspect of it. That is, you've heard Honorable Alifa Saleh that government will tax you and I to get the money. So that is the fear. Yeah, exactly. So the fear is the taxes. Like taxes is very important. Also, sometimes, most of the cases, budgets determine the tax, the way tax will be. If the budget is high, there is a high tendency of high taxes, or like what Farmer Jaune said, if the huge chunk is coming from donors, also it might reduce some of the things. It's some of the burden that government will find it too difficult to get the money. But it's also important to note that taxes is very vital because it also, the budget also determines in some instant about the taxes of a country. So it's very important for people to know exactly. That is why I said the budget should reflect the realities of the country. It has to also look at the poverty rate, the average Gambian, what can you afford? Is the tax going in line with the earnings of the civil servants or the earnings of the farmer? What are the current realities? Is it that do we have good rainfalls? Do we have some of these things that are happening for people to know, for exactly government to know how to really work on this budget. All right, we will now be talking about your program, your upcoming program, as we've almost reached the half-hour mark, but we will be going for a short break. We'll be back in just a moment. After which, but in the meantime, stay tuned and be with us. We'll be back in a few minutes. Chromium. Yes, we are back again. Now, every month, someone will win a van. Drive your van. Drive your own van. Buy $50, $100 or any amount. As long as it's a total of $200 in a month, you are qualified to win. Chromium. However you can, get the full benefit of your credit and be part of the draw. The more 200, the better chances you get. Chromium. Drive your yónnee xaalis ak jot xaalis dafa yitteel askan bi looy def rek mooy xool béréb bi ñuy ooyee Yaya Instant Services maanaam yónnee ak jot xaalis ñoom la gën a yombee fa munti nekk ci àdduna si suñ affaire leer na gaaw na te wóor na yónnee xaalis si ñetti fànn looy def rek mooy seet ban dëkk nga koy yónnee jël receipt details yi ak rek remit xaalis bi nga soxla ak Yaya Services dañ am jumtukaay yu wóor yoo xam ne dinañ mën a aar sa xaalis ak say information sa xaalis mën nañ ko yónnee sa account bu nekk ci Gambia lu ko commencé Basse ba Banjul jóge ko Banjul
ba Basse. Mun nga fekk yaaye service ci Europe, UK ak Ireland ak bépp dëkk bu nekk ci Africa. Yónneel xaalis ci bépp device jot instant email wala SMS notification bi wone ne rek yónnee nga xaalis bi te jot nañ ko ci num gën a gaaw. Seetal yaaye services ci www.yaye.co.uk nag am instant access gis lépp li nga xam ne ñu ngi koy liggéeyee ba pare di nga mun a am free calculator mobile top up. Seet sa transaction foo munti nekk ci àdduna bi am mbégte si suñuy services yi mun ngeen am ay gagnant yu bëri ak yaaye instant service ak tabaski bu nekk. Suñuy service dafa wóor te gaaw gën a gaaw hip ak xeef soo ñu bëggee jot looy def rek mooy xoolal 0044 02 085 19 0007 wala nga call 0044 0793 095 7076 ak suñu jumtukaay yu wóor seen xaalis daf ñu yitteel pour rek yombaleen mbir bi mu ngeen di dugg seen App Store wala seen Android Market gis ñuy services. All right, welcome back after a short commercial break there. Be reminded you're following iAfrica TV, and this is the Know Your Budget program that we're bringing you pre-budget dialogue, rather, that is being brought to you courtesy of Bekanyang Association and the Gambia participate with support from the International Republican Institute. I am Ansumana Isonyasi, and I am with the Executive Director of Bekanyang Association, Mr. Famara Jaune, and Mr. Mohammed Esba. MS is fondly called a journalist and a prominent youth activist as well. And you know, we're taking a look at the budget, 2018 national budget estimate that was presented at Parliament on Monday by the country's Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Amadou Sane. 19 billion dollars. I mean, what do you think is responsible for the budget rise before we switch over to the local language and also talk about your program? Sure. Well, I think there are different factors responsible for that. You remember, this is a new government. The expectations are high. We have institutions, some of which were already dead, almost dead. They need to be strengthened. Government need to put in more allocation for those institutions. But most importantly, there are new institutions that will be established. The cabinet has just approved some of them. These include the TRRC, the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, and the Constitution Review Commission, and the National Human Rights Commission, the commission that some of us has been yearning for many years. Now, all these are government departments that are coming up, and they've never existed in this country. So you want to have them this year, this coming year, you need to budget for them. You remember I told you, not in the budget, it can never happen. So government is bringing more institutions and want more development projects and programs for the betterment of the citizens of the country. It's forced to increase the budget to wherever they want to take it to, such as the 19 billion. Yeah, there is something I want to say also. There is another factor that I think government can generate funds is, one, the ghost workers. You know, there were many ghost workers. Oh, they removed them as well. Yeah. They removed them. So what was supposed to go to the ghost workers, it will go. And another thing is there were a lot of mismanagement, fund mismanagement. Some of the funds that will go to the personal pocket. I think those funds can be retrieved and then put into government coffers. So I think that one also is reasonable. That will help government to generate. And you know, MS, I don't cut you short, but citizens also have to know that when we talk about budget, it's about them. Indeed. It's not just about the loans and the grants that the government is collecting outside, but our taxes. Indeed. As citizens, we have an obligation. It's our responsibility. How many citizens do evade tax? A lot of How many people don't even pay tax at all? There are many. So how can we develop? Recently, I returned from Basse Area Council. The councillors were telling me that some area councils, when you go some wards, 50%
of the rates that should be paid are not yet paid for last year. Of course. At the end of the year. How do we expect the council to be able to plow back the 60% of the funds back to the local community? So we have to pay. That is very serious, actually. Anyways, we now switch over to your program, you know, and then talking in English, then we switch over to the local language because it's very important. Since we have less than half an hour to go, let's talk about your program. Sure. Thank you. We have a 1-month program, and this is about the 2018 National Budget Dialogue. We feel like our budget, like I said before, should be citizen-driven. Not just one man sits somewhere and say, you know what, our department, we need 1 million or 1 billion. No. Ask us what we need as citizens. We tell you our needs, and you put it in the budget. And how to do this is to have a dialogue with our MPs. MPs knows very well that it's the citizens who put them there. Indeed. So when we have concerns, we go to our MPs. And that is why part of this 1-month campaign, we have what we call pre-budget session with members of parliament. But not only members of the National Assembly, we are also bringing civil society representatives, members of the civil society, our family. And we are also bringing journalists like you to come and cover it and share the information with your audience. But we are also bringing community leaders, farmers in the villages, and we are bringing Department of Labor and Workers' Union and the private sector. And we have identified experts in all these areas, like the Director of Budget will come and tell us what is the budget cycle. How did government come to a conclusion that and say, this is our budget? We want to know. He's invited. He's invited. Great. We want to know. We want an expert, a budget expert from the private sector to come and tell us what are the private sector perspectives as far as the budget is concerned. Us in the civil society also have our priorities. So we have our own expert who is coming to talk about the perspectives of the civil society in the budget. So we are not leaving anyone behind. Everyone is coming on board so that we can deliberate on our national budget. But we are not only going to stop at this pre-budget discussion. When we discuss, they go back to parliament, debate. We are hopeful that our debates or our dialogue will be helpful for the country so that they can be able to influence and see where there are needs for adjustment. And they talked about it in parliament, and there we can see the change that we need to see in the budget. So that by the time the Minister of Finance brings in the budget, we call the budget speech, we can see there are changes that really reflects the wishes and aspirations of the Gambian people. MS, where is this program taking place, and approximately how many people are you targeting? Yeah, it seems to be a very we're targeting 50. We're targeting 20 parliamentarians, that's National Assembly members, and then the other 30 will come from the civil society and the ordinary citizens and the media exactly, and the private sector as well. The program is taking place at the IRI office, the IRI new office. That is just opposite MRC Junction. 3 compounds after the junction. That is opposite MRC Junction in Bakau. Just 3 compounds after the MRC Junction. And the program will be on, is it on Friday, right? Friday. Yeah, it will be on Friday in the morning. 7 a.m. Is it a day long? Yeah, it's going to be a day long. First of all, we will have that dialogue with the MPs and then discuss with them maybe for 2 hours, 2 or 3 hours. Then we can leave the MP to go to do other duties because as of now they are but they have to listen to people's concerns. Yet then they can record the recommendations that came out from the dialogue, and then maybe they can that will also motivate them to go to their people and make some further consultations, because some of these recommendations will be centered on that. Are they going to their people and talking to them, which is very vital. So I think after that, then we will have that discussion, a dialogue with them, and then experts will come and present the breakdown of the budget to a layman's understanding, because some of these, figures and
budget jargon. Sometimes they use technical terms. Mostly in fact they use technical terms. So it has to be broken down for people to understand. And then later we will file all those documents and recommendations. Maybe that can be posted online for people to get access of. Because we will also do a social media campaign. Know your budget, because we are targeting different audiences, people on the social media, others who are within the communities, especially the old and some people who can read and write, which is very important. So we will go to the community radios and even TV. We will also we are saying that. Thank you to eyeafricatv for giving us the platform. You're most welcome. Yeah, thank you very much. Yes, Jonah, let's switch now over to the local language, first in Mandinka, and then we do the other. Yes. Mbe lamur la nyimalu be kontonna. Ntolu bota kafo mento e kafo le be kanyang kafo. Ninde nyolu ikafo me Gambia participate. Kafudo me ka faye ko Republican Institute, International Republican Institute, America. Ila officer member Gambia wole nsembentu ya kanyum programo dapansinye. Dapanso nyimu motata nata nafamu menti wole mu kanna dibiteli kanganya niye singa kacha ngaje ko bankola rankeso mengi ba dadala asike rankeso ti membe Gambia dinguli nafala ngaje la sangulu meni tambita budget wala mem ranke soti ka dadale komi man sakunda min be jaadiyate nyamen ndeli ko hanide nko new Gambia kuto nabe kutayala la fita menna wala be tarla budget ko adum pour yalo la fita menna ba yeti tan kanna sato to niye kacha woto mfele nga platform nga silo di mol ni la dibitele siye kacha ila kole ya ko mu meniti wala tar budget o nyin kono wala banko la ranke so nyinti wala atina ngaje go kacha kumayata bake banko la ranke so la kacha pour dibité limbe dani la nga dibité men be safé baye bete nanola dibité wo dibité ni le taro fotata pour na nyim bengoto njikitala abe kelebul moral responsibility leti ibe ko kundinto yabula yena mabe nyim mitingu nyinto katu nyim mitingu kumayata bakele yo wala tinambe dibité dan la wala bar dibité faranda mante momo nin kibaro fotata pour na nyim mitingu to ibe ko kundinto be la fela yabula katu nteli fe luhale mankumaya Gambia bukale mankumaya Gambia na tambita constitutional la nim fulan jambala wala mun na ranke soti même man tar ranke so kono man sate o kala wala na tumodo politician ol ni tada sate ol nin dulalto e ka fo mole ko beñin kala bari ngam même fo mole wala nyinti ko même man tar budget o kono ma fo budget ko de bari banko la ranke so menti je nin man sa ko yembo kala wo mu harjela to ni ala harjala bari même ranke so kono woken o nyanta kelale ba afela akata luwati nin dibiteli ya pass dron akata luwati yo wala tinna mbole ferol ke kan inshallah nyin karkili kono la me man jama kala ni wato en sombe o mamma dolu fanam fola jang mol sa bula noma en noma sata computer silo wala mo Facebook wala ni WhatsApp wala ni Twitter handle radio programme wala to mbeta community fanam kono la nim budget pass la kay tan le ko ñina dem man say ñine pass ñine budget ala tan ñine kala atelier pour mol sa faham janna pass aninna pasta inshallah MS in wolof jërëjëf comme nu ko suma naataango bi waxee rek nga laapato ko si olof comme lu ñoo wax rek mooy budget mooy arranqué si réew mi li nga xamante ne la dafa am solo gis nañ ne nit ñi pour ñu bàyyi xel si loolu torop te dañ ci naax saay daanaka bàyyuñ ci seen xel ndaxte li nga xamante ne mooy arranqué bi mooy li nga xamante ne moo gën a important bu passé constitution bi si réew mi arranqué bi nag li nga xamante ne la moom la gouvernement bi mooy government bi nguur gi moom la ñoo xayma daanaka li nga xamante ne foofu la ñoo amee koom-koom ak ni nga xamante ne koom-koom boobu naka lañ ko jëfandikoo si réew mi pour jëriñ doomi réew mi so moo tax li nga xamante ne arranqué si réew mi la am na solo trop pour nit ñi bàyyi ko xel da nga gis ne eso nit ñi soo leen waxee ma ne budget bi lii la dañ laa wax ne ma ne ñun faalewuñ budget xamuñ dara ñun ñu ngee dem di gontu di ñëw booy gontu di ñëw loolu yow yaa ngee fay ay taxe ay lempo yaa ngee fay li nga xamante ne mooy soo demee si marché bi
su bu fekkee yaa ngi faa jaay yaa ngi fay juuti loolu yëpp si aranke si réew mi la moo dem daanaka yow sa xaalis bi foofu nga ko dugal te kat yow si aranke si réew mi da nga ko war a xam ndaxte loolu mooy moo laa sampal lopitaan moom moo laa jox garab moom moo laa sampal yoon sa doom buy dem ci école bi moom moo ko dooleel ba tax na mu ñu am école yi nga xamante ne dinañ am teachers jàngalekat dinañ am jumtuwaay yi nga xamante ne mooy dimbale ndaw yi xale yi pour ñu mun a jàng yow nag boo waxee ne yow sa xel bi ak sa xol bi ak yow si sa jëflante yow amuloo aaju ci loolu xamal ne yaa ngi trompé sa boppa because budgeti réew mi mooy li nga xamante ne dafa am solo ñun nag Bekanyang mooy kuréel bi nga xamante ne ñu ngi yëngu si wàllum dooleel askan bi ak beneen kuréel bi nga xamante ne moom la ñoo wax Gambia Participate ñoom ñoo lëkkaloo ak ñu am dooleel ñi nga xamante ne ñoo dooleel mooy International Republican Institute si America si seen office bu nekk Gambia fii ñoom ñoo dooleel pour ñu yëngu si li nga xamante ne mooy budget bi si wàllum xamal nit ñi ak wàllum oote nit ñi ak ñi nga xamante ne ñooy député yi ndaxte député yi ñooy saytu wàllum budget bi ñu gestu ko ñu def ba nga xamante ne ñoom ñooy wax ne budget bi lii ak lii ak lii mooy am mu nekk luwa so daanaka ñooñu dañoo isi ñooñu noonu ak ñi nga xamante ne ñooy doomi réew mi ndaxte ñëpp duñ fa mun a nekka waaye dinañ isi doomi réew mi ak ñi ñoo wax civil society organizations mooy kuréel yi nga xamante ne ñoo dee dooleel yeleefi doomi aadama yi ñooñu nag dinañ toog ñu gestu ñu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy député yi pour ñu gestu li nga xamante ne mooy budget bi ñu xool li nga xamante ne mooy koom-koomi réew mi fan moo ñu soxal ñu dugal ko fa bu fekkee ne si wàllum wér-gu-yaram la ñu jël ñu dooleel wér-gu-yaram bi ñu wàññi fii ñu dooleel fii so daanaka si tënk rek dinañ am yëngu-yëngu yu bari si rajo yi si télévision yi si waxtaan yi ak si bérému penco yu bari dinañ waxtaan si yooyu noonu eso yes in full quickly before si tënk rek waaw assalamualaikum musidɓe an kala man wonɗo e ndarude rek komin woni haalude kon ko haalisi rew ko mbuuɗi Gambia ko annduɗa ko ɗum woni e hatonɗine hunde nde annduɗa no hatonɗine yimɓe ɓen ko ɓeynata budget kon e angale ɗum noon ko annduɗa gouvernement on ɗum woni laamu leydi ndin ko kamɓe noon darata ko annduɗa mbuuɗi ɗin ko honto yarata ko honto natata joni noon ɓe annduɗa ko kamɓe woni député ɓen ko kamɓe innata laamu ngun ko ɗum e ɗum yimɓe ɓen faala ɓe naɓa ɗum wona loi joni noon minen Bekanyang e ɓe annduɗa kamɓe woni Gambia Participate ko kamɓe heɓi ballal International Republican Institute kamɓe woni wallude waɗi dépense fii yimɓe ɓen wawa yewtude e jama on e fii ko annduɗa ko woni budget haalisi mbuuɗi rew men mbuuɗi leydi ndi ɗum ɗo noon ko hunde nde annduɗa mi yahay ka radio ji ɗi mi yahay kadi ka social media mi yahay ka télé mi yewtida e jama on fii jama on anda ko honɗum importance woni budget on ms yafo ñamen aɓe wo ñaale komi men yen wulindi doron ga men fo mbe sayla kan wala muñinte ko même mantere budget o kono wote kela woto naɓe ɗum naɗa men lafitan ndayetara je ɓawo luwale mum moɓe ñanta e namo jo aɗum wo namolu ɓe ɗum naɗa men na ñantole mum ngaw fanal long aɓe kummayala ɓake nga lonko man sakunda e julu wo julu talinteli toyala wo julo mun tella koɗolete tubaɓolu wo anin duniya mo kotogol nin kafolu ye man sakunda so kodi wo kodila yen don to kodi wo kodila banko tale mo wolle ka ɗum budgetoñin kono na namolu menin kejo ni tala lumo to ye juuti jo wolle ka ɗum ñin rankesoñin kono woto sa en tellala koɗoɓe rankeso kono ko woto ɓawa en tellala koɗoɓe rankeso kono lafita lon nan sulata menna lafita e tawle to
bara manke ko mo ko tasulata menna be kala walati de citizen budget banko dingul la budgeto banko dingul la rankeso na lopitane bunda diya ko rosi lopitane bunda do be kerimbi ko le ya membe jembe ngalon na silolu sakonte la wulli ma fa wala asilolu bebe tiñaare bara hanna manke wulli dam mandi fa gambe du ladda ma be jenna santo to silolu bebe tiñaare banjul fan capitalo silolu bebe tiñaare ni ms fala ba gala fan ko to bamba bari ngolo ya to ni ba nga wulli to wala yo sai na silolu bebe tiñaare sile jama be tiñaare yamoy na jata kende abundala ko le aku jama be je doktorol be da sari borol be da sari lopitano la londo la bundala nyanta ka university lafa nyanta ka karandir la lafa nyanta ka fujama ki nyim banko ka membe mo la balunya sahendi la bar niwul mantari nyim budgeto ko non ko atakela woto dum wo budgeto nyin niwala ko be kacala faman ko maya banko dingul yeda bula ko kacala bari nga ala tentu nak bawo biya fele nga silo soto man sakunda kutolota banko dum fele silo soto me nyin kacha sifa ke nola bawo kunun ko wala man sakunda bembo taje iman silo yele pour nga nyin kacha sifal soto banko ka ni ko be mamman to kele doron iko itam man sa jawoleti bari lafta me itan la bolla ntolu kili wo kili membe nyin ko kono bi man kunun fode bari bi momal la fi man sala katambi ntella ntel ni man se banko campagne le pour ka man sa kunda kurum boy ndi nyim banko kanja nga fero lu beke pour kaje ko tiliw nin to nyaay sabati nyim banko kan man sa kunda e falen bari na do ko le fanamu kabula man sa tongo noma kaje naye na fulo menta moli toyala ay ke mol la nafati na wajibo le fanamu ngaw man sa kunda kurungu bondi kanga menkan wo ko kana ke nyim banko kan ko take baro maje ka fo ko man sa kunda mbe siri malla fi la de ntelle tamu ntelle ya londi bari ni mo londi ya to jedere ka babe kala nyamala si mistake no la si nyina nole woto fo ya tek wato ya hakilo bulandi yo bari komi mol me dolbe ko li fahamu ni yaje civil society wala activism molu wulitambe ko dole kala doron ikoy manjinki jamme wato mbake no la jamme wato démocratie te geri fo mo si démocratie ni dictatorship ko compare anole ni yaje bing alhamdulillah be ko dole kala démocratie le bembulo oto démocratie pour ka bambandi fo nga banku dinu bula yeda bula banko do ko kachato membo ko nyin kacha si fa menyanda kala jumanala nga singa banko la rankeso kacha anyanta nafala nyame ngafo même banko be nafa sa njani mita ms kan ngaje ko serum na national budget nimbe billion tan ning fula gambia ko dora sa ngaje ko ning sannala abe lafala kata fo billion tan anin kononto amin ayata baka but yemne mira wala nyin sabu nyin lafa nyin anu farantol siriginal rolti nyin nyimu kodi ala soto billion le molti man sakunda sa wose kata wandi bankol kan ka kodo donto kana ka na foyla comme masala misalo fen to lay wardi dulabe je anin kombo wana fo south lemba banko ko to man sakunda ka banko fingo mem bondi je e ka wafu natari sansi fana be banko kan fe nema fembe jeto ni ya wafu fana ngata ni ranke so le kono say banko dum lodu la menti kaje ko mem bondi ta abeta da mento ay ke banko be le nafati yo wala tinna be kumma yala bake mbe ndabula akacha nyinto katun kodo nyin ntelle ka bondi ntelle nyanta ndabula la akacha to abeta damento ngalo so ms gis na ne am ci waxtu ay fukki minute la te dinañ gëna xul ci bir waxtaan bi bala rek waxtu bi dañu dab ma bëggoon ñu gestuwaat ñun doomi réew mi lan mo wara doon suñu rôle ci bir li suñu warugal ak tamit ban njëriñ la li budget bi am ci bir réew mi ndax gis nañ ne daaw mu ngi nekkoon ci lii di fukka ak ñaari billion ñu ngi gis ne nag dina yokku ci 2018 ba ci lii di fukka ak juróom-ñeenti billion mu doon lu bari ci li nga xamante ne moo doon gis-gis waaye lan nga foog ne moo waral lii lan moo doon suñu rôle ñun if I can just cut him, I'm sorry, I forget to answer it. Ngamela nyina tajelale. Yen nyinin ka dalilo men budgeto bota billion tanding fula kata billion tanding konondo. Ngakilo bota jela. Ntenga mem mira doron bawo man sakunda kutola mu nyinti ila fita yiri wa kulu men kala abe amembe hay maribulu asiata ihammobe warni pour ka ku jama ka yiri wala karola
wolu be kodo le nyinin ka fay kodo siandi si wo yirwa ko luke masala misalo fe man sakunda la bunda do lu men ngalo wol ne munan tar kerin jang men be ko human right commission wala mo ka bunda lo di bembe barla hadama dum la nyanto tankandola wona munan soto nyim banko kan jang man sakunda la taka wonati ilafta ka commission lo di membe tilimoni tonya sabatindila kaje ko man sakunda koto membo de kuru ya lu menike wo molu bolu jisol nyabila nyaadi wo commission fana wala fana na budgeto njigitalo fana ba konal bari fana na banko la loi bu ko constitution mumo na bu ko ba ilafta ka falin say committee membe lo falin ko fana o fana budgeto betar la nyin ko konal so njigitala nyille mu kolti ani man sakunda la bundal men yaale be lorin komanto iman sembo so to ko di jama bakate kan man sala fita kan nyili be sembentu ya pour isi banku dum na fa nyame njigitala nyina tinna budgeto nyin seleta sando ms baraka jërëjëf Famara Jawne comme nu mu ko waxee rek yaakaar naa ne aran keesi réew mi mooy keesi réew mi si ñun la moo dooree comme Famara Jawne nu mu ko waxee ñun dañ dee fay ay lempo dañ dee fay boo nekkee di liggéey si marché bi sax boo amee sa sagar yaa ngi fay duuti loolu yëpp si aran keesi réew mi la moo dem boo amee moto yaa ngi fay li nga xamante ne mooy road tax loolu yëpp mu ngi dem si aranke si réew mi sa kër wi sax yaa ngi saa fay ak yow yaa ngi fay leneen ak leneen booy liggéey tamit yaa ngi fay loolu si ñun la moo njëkkee ba pare tamit ak li nga xamante ne mooy nguur gi suñ demee ñu aba xaalis wala ut ndimbal si biti loolu yëpp si réew mi la moo dem ak koom-koom yi nga xamante ne mu ngi génn si réew mi mooy comme suuf yi nga xamante ne ñu ngi ko génnee pour yóbbu ko ci bitim réew loolu yëpp mu ngi njëriñ réew mi ak daanaka li nga xamante ne tamit réew mi moom la moo jëfandikoo ci wàllum yeneen anam loolu yëpp mu ngi dem ci anam aranke ci réew mi nag lan mooy taxawaay yi nga xamante ne mooy doomi réew ci arankees bi mooy comme nu ma la ko waxee yaa ngi fay sa lempo fayal sa lempo loolu yëpp dina dimbale réew mi comme Famara Jawne nu mu ko waxee rek mu ne ñu bari soo ko seetloo nekkuñ di fay seen lempo yi te loolu mu ngi nax saayloo government bi si luñ war a def boo fayee lempo sa boppa nga dimbale boo dugalee xaalis bi boo soxlee ndimbal si wàllum yoon gouvernement bi foofu la ñoo jëlee xaalis bi pour ñu def ko si foofu noonu waaye boo fayut gouvernement bi duñ ci am dara duñ ci mun a duñ mun a def yoon yi waaye nit ñi balaa ñoo wax ne ñu ne xoodeekul balaa ngaa lakkale Olof Njaay moo wax loolu balaa ngaa wax ne lii amut ah yow tam seetal sa boppa loo def waaw dafa am solo torop pour nit ñi xam arankee si réew mi naka la moo doxee ak li nga xamante ne yow lan mooy sa taxawaay comme ci gàttal rek li nga xamante ne mooy 19 billion yi daanaka parce que dem na ci kaw comme Famara Jawne mu ngi wax yéena comme government bi ñu ngi saytu li nga xamante ne yeneen bunta yi nga xamante ne moom la ñoo taxawal lu ci wàllum constitutional review committee bi mooy téere bi nga xamante ne moom lañ am pour suñ réew mi mooy constitution bi boobu dañ ko gestu ñu sànse ko so loolu yëpp dinañ taxawal bunta yi nga xamante ne ñoo ko saytu ak yeneen bunta yi nga xamante ne ñooy saytu wàllum yelleefi doomi aadama mooy Human Rights Commission bi yooyu yëpp ñu ngi ko saytu pour taxawal ko yooyu yëpp dina nekk si budget bi ak giseen nañ tamit time boobu am na yenn koom-koom yi réew dañ dee mun a dugga si poos yi jàmbur yooyu yëpp dinañ léegi daanaka duñ dugga si poos yi jàmbur léegi dinañ dem si réew mi ba pare ñu ngi am li nga xamante ne mooy woon ghost workers ñi nga xamante ne dañoo fayeeku te nekkuñu woon di liggéey waaw nekkuñu woon di liggéey yooyu yëpp dinañ dem si arrêté si réew mi so moo tax li nga xamante ne daanaka waaw léegi xamal nañ ma ne lu ñu dese si waxtu daanaka bëri tuut we have less than 5 minutes so I'm afraid we'll have to just wrap up. I'll begin with Jawne here. Hopefully we will have you in next week or week after. No problem. That will be very good. Inshallah. That will be very good. Yes, that's confirmed. But Jawne, quickly, just to wrap up, we know you're looking forward to Friday's program. Sure. Yeah, we have less than 5 minutes. Sure. Yes. I just want to say thank you for the opportunity. You've been always there for us during the struggle, and you continue to be there for us, even if we don't pay you. You still try to offer
your corporate social responsibility as an institution, as a Gambian-owned entity, run by young people for that matter. So we are grateful for that. And having said that, we hope that this initiative that we started will be supported by all Gambians. After all, what we are looking is citizen budget. That we have a budget that reflects the priorities of the citizens of the Gambia. Yeah, thank you. Thank you, MS. Yeah, thank you very much. I would like to take this opportunity to thank the International Republican Institute for giving us this opportunity to at least help support us to come up with this initiative, which has never happened in the Gambia. Talking to people, bringing in people together, and then with other stakeholders that are relevant. It has never happened. maa ngi wax rek ñu ngi leen di jaajëfal maa ngi jaajëfal eyeafrica TV. Lamine maa ngi koo jaajëfal waa yow eso ak góor bu ñaaw ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ba pare ñu ngi wax nit ñi ne ñu jàppale si lii ndaxte pour nit ñi la. So ñu ngi leen di wax ne rek jërë ngeen jëf Gambia suñu réew yal na fi yàlla dooti jaama. Indeed, thank you very much, MS and Mr. Jaune as well from Bekanyang Association. Like I said during, or even at the start of this program, that it is a pre-budget dialogue that we are having, and like you've heard from Mr. Jaune as well, there would be post-budget dialogues as well. That Bekanyang and its partners like Gambia participates and others, will be having, they'll be engaging the citizens as well. So it's a very important program that they're actually undertaking, and like they've said on Friday, they will be engaging the citizens, the civil society organizations, the media, and all other important stakeholders, as far as our budget is concerned. So thank you so very much. Do join us on Africa TV. Like I just informed you, we'll be back next week or week after, with another edition with this gentleman. Until then, thank you for watching us. yónnee xaalis ak jot xaalis dafa yitteel askan bi looy def rek mooy xool béréb bi ñuy ooyee Yaya Instant Services maanaam yónnee ak jot xaalis ñoom la gën a yombee foo munti nekk ci àdduna si su affaire leer na gaaw na te wóor na yónnee xaalis si ñetti fànn looy def rek mooy seet ban dëkk nga ko yónnee jël receipt details yi ak rek remit xaalis bi nga soxla ak Yaya Services dañ am jumtukaay yu wóor yoo xam ne dinañ mun a aar sa xaalis ak say information sa xaalis mun nañ ko yónnee sa account bu nekk ci Gambia lu ko commencé Basse ba Banjul jóge ko Banjul ba Basse mun ngaa fekk Yaya Service ci Europe UK ak Ireland ak bépp dëkk bu nekk ci Afrique yónneel xaalis ci bépp device jot instant email wala SMS notification buy wonee ne rek yónnee nga xaalis bi te jot nañ ko ci num gën a gaaw seetal Yaya Services ci www.yaye.co.uk nag am instant access gis lépp li nga xam ne ñu ngi koy liggéeyee ba pare di nga mun a am free calculator mobile top up seet sa transaction foo munti nekk ci àdduna bi am mbégte si suñuy services yi mun ngeen am ay gagnant yu bëri ak Yaya Instant Service ak tabaski bu nekk suñuy service dafa wóor te gaaw gën a gaaw hip ak xeef soo ñu bëggee jot looy def rek mooy xoolal 0044 02 085 19 0007 wala nga xool 0044 0793 095 7076 ak suñu jumtukaay yu wóor seen xaalis daf ñu yitteel pour rek yombaleen mbir bi mu ngeen di dugg seen App Store wala seen Android Market gis ñuy services. Chromium. Yes,
Yes, we are back again. Now, every month, someone will win a van. Drive your van. Drive your own van. Buy $50, $100 or any amount. As long as it's a total of $200 in a month, you are qualified to win. Comium. However you can, get the full benefit of your credit and be part of the draw. The more 200, the better chances you get. Comium. Drive your
Today's press conference is going to be a very short one. It's in respect of the Supreme Court decision that was given on 23rd of November 2017 in the case of Senator Dabo and 19 others, and the Inspector General of Police and others. As you are aware, the Supreme Court ruled that the provisions of the Public Order Act are constitutional. The plaintiffs had sought for a declaration that the affected provisions were unconstitutional. The Supreme Court has given its ruling. Now, my purpose here is to state that while we may not agree with the position of the Supreme Court on this, we will nevertheless respect the decision. So as of now, the provisions of the Public Order Act remain in force in this country. We must understand that when we speak about respect for the rule of law, that means accepting that our judiciary is independent and that we are totally committed to this independence. We have all complained bitterly in the past about how the previous regime did not respect the rule of law, how that has led to abuses at all levels of governance. These are new times. It means we must practice what we preach. And if the Supreme Court has given a decision and interpreted our Constitution, we must respect that decision, even if we disagree with it. That is the short purpose of my press statement today, to reiterate government's commitment to upholding the rule of law and democratic principles and the complete separation of powers. Thank you. You did say that while you may not agree with the Supreme Court decision, you do nevertheless respect their position. What's your view personally on the Public Order Act? Do you think that it contradicts with Section 25 of the Constitution? Should therefore be your personal view? Yeah, I work with JRTS. Supreme Court, we understand, is the last court of resort in the Gambia. Now that this ruling has been done, is there any way that it can be challenged? Because during the sitting, it was 5 panel of judges, and Supreme Court can sit up to 7 panel. Do you think that this thing is something that can be reviewed in subsequent sessions of the court? Thank you. Maybe perhaps I'll address those 2 questions before I am standing here in my capacity as Attorney General, the Chief Legal Advisor to the government, and I can only provide my professional view, which I have done before the Supreme Court, and our position was consistent with that of the plaintiffs in this matter, that the provisions of the Public Order Act are unconstitutional. That was our position before the Supreme Court. The Supreme Court has given its ruling, as I said. We respect that. I will hesitate to offer my personal opinion because I am here in my professional capacity. Now, in terms of what can be done about this judgment, well, let me make clear that we only received the judgment this morning. We are still going through it. We want to digest it fully. We are not yet sure what the next steps will be, but in principle, there is a review procedure at the Supreme Court where a 7-member panel can review the decision of the 5-member panel. Now, let me make clear that I am not saying at all
that the state intends to request for a review of this decision. We do not at this point in time, simply because we are yet to digest the judgment. But as a matter of principle, again, I reiterate, we respect the decision of the Supreme Court. The Public Order Act, as it is presently, continues to be enforced in this country. So is there any possibility after the review of the judgment you received this morning, you're going to, pursue this matter? Because your contention is that the Public Order Act is unconstitutional, and here the Supreme Court, which is the last resort, is saying it is constitutional. Well, what that really means, Mr. Mayana, is that the Public Order Act is unconstitutional. That is what the Supreme Court has decided. That is the state of the law as it is. Now, I will not get into a speculation as to whether or not we will seek a review. Like I said, we need to read, understand, and digest the decision of the Supreme Court before we can decide on next steps. But as of now, the law is the law, and we all have to abide by it. The new constitution makes it more clear that the Public Order Act is not going with it. Will it be possible to repeal it at this point? My name is Sana Kamara with the point, on behalf of his colleagues, the opposition. What is the stand of the government? Are you still going to defend the government regarding that case, or is this going to change the whole dynamics? Indeed, be a constitutional review, which will start hopefully early next year. The contents of the new constitution will likely be determined by the consultations that will take place in and outside the country of Gambians. I am not in a position right now to say whether or not, or in what form or in what other way the constitutional provisions on the fundamental human rights will be reflected. But I can certainly assure you that every effort will be made to strengthen the fundamental rights provisions of a new constitution. That will certainly, hopefully, be done. Now, sorry, Mr. Mani, what was your question again? Oh, it was Mr. Kamara, it was Sana. The ECOWAS court. I am not aware of the ECOWAS case involving Mr. Fati. I am not yet aware of a case. SG, is there a case by Mr. Fati? I am not sure there is a case that was brought by Mr. Fati on this matter. Not to my knowledge anyway, not yet. Yeah. It was at the ECOWAS court. That this was last year. The opposition came together and filed a process ECOWAS court challenging some of those public order at the regional level. Well, we are involved in a few cases before the ECOWAS court, but the one involving Mr. Fati is certainly not one of them. So I am not yet aware of that case. Amici, is there any such case? Do you know? No, we are not aware of it here. As I said, we're dealing with several other cases before the ECOWAS court, but that is certainly not one of them, to the best of my knowledge, or our knowledge, I should say. You are challenging the publication of false news at the Supreme Court because of one reason or the other. We just want to know your justification why you think the law on false publication is justifiable at this age of our democracy. I think we have made our views known. We have made our submissions before the Supreme Court on this matter. There's no point in me repeating submissions that I have made before the court. I think these are legal matters. They have an appropriate forum to be dealt with. They're very delicate, they're very complex, and I would urge that we just wait for the Supreme Court's decision on the matter. Okay? All right, thank you very much. Thank you all for coming. asalaamaaleykum askan bi yéen ñu nekk dañu seetaan fii nii si Eye Africa TV di leen sant di leen gërëm di leen wax ne nag kaddu yooyu ngeen doon dégg moo nekk kaddu muy jëriñ mu amee wàllum atte fii si biir réewi Gambia mu nekk honorable Ba Tambadou mu ko la wax nag tey nag si makkaanam bu nekk foofu ne si AG Chambers bu nekk si biiram Banjul nag li ko waral nag dafa am nag muy ab benn kaddu bu nga xam dafa jël ko woon si Supreme Court suñ ko waxee mooy si attekaay bu gën a màgg fii si biir réewi Gambia di jéem a dogal ne
am na ñaari mbir nga xam ne waxoon nañ ko si ñaar fukki fan ak ñett si weeru novembre atum 2017 te naka li atum 2017 bi nii mu nekkoon si diggante lawyer Ousainou Darboe ak ay ñoñam muy fukki nit ak juróom-ñeent ak inspector general of police muy ku jiite police réew mi maanaam police réew mi seen boppa ak tama ay ñeneen ñoom nag si boobu àtte nag si bopp nag moom moo nekkoon nag àtte bu nga xam ne si bopp nag mu amoon kàddu yi nga xam ne moo daloon di béy ko si Supreme Court bu nekk fii si biir réewi Gambia moom la loolu moo taxoon tey mu oto nag taskati xibaar yi nag si makkaanam bu nekk si biir Banjul pour jëm a leeral lan moo nekk taxawaay bu nga xam ne moom leen jàpp ne nag moo nekk ñoom seen i taxawaay si kàddu yi nga xam ne moom moo dal di béy ko si gars yi seen i ab makkaan lu mu dal di wax rek mooy mu ne ñoom si boppam nag mooy attorney general chambers boobu nag ñoom ñoo amee wàllum atte gi te nag si boppam nag ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour jéem a seet ñoo war a mun a nekk di seggewaat bu baax lépp lu nga xam ne moo nekk di aju si wàllum luwa ñu war ko mën a sukkandikoo si ab tur bi ngeen a xamee si Public Order Act bi nag luwa la bu nga xam ne si jamono ab tubaab bi nag ñoo ko bindoon ne nag képp ku nga xam ne nam ngaa def ab wàllum ni ki doxam ñaxtu war ngaa def sa kéemtalaay kattan nga jéem a bind te nag wartu ànd ak anam bu nga xam ne mooy war a mën a yëkkati ab yenn fitna loolu nag taxoon na nag si bopp nag muy lawyer Ousainou Darboe ak ay ñoñam ñu sukkandiku woon nag si loolu nag loolu si boppam dafa xëtt ñoom seen i àq ak seen i yelleef ndekte ñoom dañ nekk doomi réew mi te nag loi bi nag war na la jox nag seen i makkaan bu doy pour ñu war a mën a def ñoom seen waram doxum ñaxtu nag lu moo taxoon nag moom mu ne Supreme Court bi nag yëkkati woon leen seen i dogal nag si ñaar fukki fan ak ñett si weeru novembre bii ne pour wane ne lépp lu nga xam ne moom moo war a nekk nag si ab benn daan bu mu waroon teg ñi ñoom seen i kaw den ko dal di ko teggi nag loolu taxoon na si bopp nag mu ne moom lu mu am pour dëggal rek ne mooy loi la te ndigam Public Order Act boobu si boppam nag nekk na lu nga bu nga xam ne mu ngi nekkoon si kayiti réew mi te moom mii si boppam moo nekk juróom mu amee wàllam atte gi mu ne moom mu ngi jëm a dëggal ne ñoom duñ jox benn cër bu mat sëkka duñ ko jox muy atte bu nga xam ne Supreme Court bi ñoo ko dal di atte si biir fosa ngi ab farna loolu nag tax na nag mu ne nag ñoom li mu am pour wane rek mooy mu ne kàddu bi nga xam ne nag moom la moo dal di yëkkate pour jëm a leeral ñoom nag seen taxawaay ak seen i jéego bu ñoo war a mën a defagum si mbir bi nga xam ne moo xaw a muy doy waar si jamono ji nii mu ne moom lu moo wane rek mooy tey ji nag mooy gis na ni moom nag dafay wax nag si xam-xami boppam ndekte moom lu waa la dal di jàng te nag mu ne nag lu muy am pour wax rek mooy mu ne dëggale nag kàddu mun na mu béy ko si Supreme Court te Supreme Court muy bërëb bi attekaay bu nga xam ne moo gën a màgg fii si biir réew mi waa nag su demee ba jóg nag lu ñu war a mën a ooy nag mu nekk judiciary independence maanaam cër ak tamit muy moomeel bu nga xam ne nit ki war na ko moom boppam rawatina sax mu nekk si fànn liggéeykaay nguur gi ñu amee wàllum attey wartu am benn façon ngi parparloo wartu am tam benn façon ngi ni ki booxante wala boog ay yenn wéy di wante si yenn kaddu façon ngi kaddu mu ne lu mu am lu wax rek mooy ñoom nag si bopp nag ñoom lu ñoo mën a sukkandiku muy wàllum loi bi te ndigam loi bi la loi la woon te nag loi la ba léegi ñoom nag duñ si war a mën a génne ne ko waa nag ba léegi dinañ joxaale cër nag cër bi nga xam ne moom la Supreme Court bi yëkkati waale si biir façon ngi far na moom nag waxaat na bu baax a baax mu ne nag nañ jëm a xam ne suñ fàttale ko si gannaaw ñëpp ñu ngi doon jëm a nekk di joytu ne nguur gu fi nekkoon si gannaaw ay ati at ñoom nag dañ xëtt muy ak yoo am ak yelleefi doomi aadama ba tax na ñu bëri mënuñ woon a am li nga xam ne moo nekk ñoom seen i am gëdd pour war a def yenn su nga xam ne ñoom nag seen luwaay réew mi moo leen ko dal di leen ko dooleel mu nekkoon su nekk nag nit yàquloo nekkoon di ko jooytu bu yàgg nag si jamono nguur gu fi nekkoon amul dara luy war a tax ba moom mi nga xam ne moo nekk jóoriñ bu amee wàllum ate muy war a jëm a nekk di nasaxaayel wala sax muy jëm a nekk di tànqamteelu yenn si kàddu yi nga xam ne àndut ak muy doxale bu nga xam ne moom la luwaa dal di santaane mu ne kon nag ñëpp ni war a def suñu kéemtalaay kàttan pour gis ne dinañ war a ànd bu baax a baax ñu jëm a dëggu jëm a jël bépp kàddu bu nga xam ne moom la ñoo jëm a nekk di wax te mu nekk lu nga xam ne moom ñoo war a mën a nekk di ko jëfoo mu ne kon nag su nekk na jël na nag suñu yenn am ak doole réew jox ko Supreme Court ñu war a nekk di atte ñoom nag atte nañ ko si atte bu nga xam ne si bopp na dëggal ñoom ñu sax suñ si nangutee ba léegi nag neen xam ne ñoo ko dogal waane ñoom nag ba léegi ñu nga jéem a def seen kéemtalaay kàttan pour jéem a gestu pour suñ ko gestoo ñu mun a xam ndax ñoom dañoo war a mun a yëkkati nag tànn ay nit ñu war a gestuwaat lu gën a xamee si review court ku jéem a gestuwaat ndax dina mën a wëlbatiwaat muy atte bu nga xam ne Supreme Court bi atte woon na ko si gannaaw mu ne lu mu am lu wax rek mooy ñu ñëpp nañ def suñ kéemtalaay kàttan jéem a dëggal jéem a war a mun a xam naka cër bu ñoo war a mun a jox wàllum loi bi ñun ñëpp a ko war a nekk di sàmm waaye watu nekk kenn ku nga xam ne dina ko jéem a nekk di ko muy nax sayal mu ne lu mu am lu wane rek mooy mu ngeen ñëwaat pour beesalaat muy doolee réew mi ak kàddu bu nga xam ne moom la réew mi di war a mun a sukkandiku pour gis ni dina war a mun a sukkandiku si lépp lu war a mun a nekk di yóbbu muy jëm ko ne mi loi ak lépp lu nga xam ne moom la dal di àndal
gannaaw bu loolu weesu nag mu ne nag luwaay réew mi ba léegi luwaay réew mi la te kon nag amul benn bor bu nga xam ne dinañ ko si jamono nekk di ko nax sa yàlla rawatina sax muy luwaay yu nga xam ne moo fi nekkoon depuis si jamono bu nga xam ne naka soppeeguñ ko loolu nag moo nekkoon kàddu nga xam ne waxoon na ko ne si njëlbeen yoon bi laata mu dugal si ab laajte ak tontu yi nga xam ne taskati xibaar yi laajte woon nañ ko naka njëlbeen laajte bi nag mooy laajte woon ne ko ne gis ne naka muy moom mi nga xam ne moo nekk jóoni mu amee wàllum atte lan ma war a nekk gis-gisam ndeke suñ fàttale ko nag si luwaay réew mi muy section 25 si constitution bi ak taw muy public order act bi dafa mel ni comme ñoom ñaar den xaw a nekk di féqalante naka gannaaw bi mu ko laajte yooyu kàddu moom wax na ne moom nag lu ma am pour wax ni na nekkul ne moo nekk biri bi liggéey kaayam seen i kàddu wane moom kàdduum la bu nga xam ne moom xam-xamam foofu la dal di ama dal di màcc mu ne lu ma am pour wax rek mooy moom naka mu ngi jéem a yëkkati kàddoom pour jéem a leeral ne léegoo léegi naka dina jéem a gis naka luwaay réew mi dinañ ko jéem a nekk di ko jéem a làppatoo si yeneen kàddu yi nga xam ne si boppam léegoo léegi ñu bëri duñ ko leen jéem a nekk di ko xam waaye li moo am pour wane rek mooy mu ne lii mooy kàddu bu nga xam ne naka kàddu bu dëggu la si moom te naka bëgg na ko dal ko séddoo ak nit ñi mu ne suñ fàttale ko si gannaaw muy Supreme Court bi yëkkati woon ne seen kàddu pour jéem a nekk di jéem a naxsaayal yenn si mbir nga xam ne si boppam moo sukkandiku woon ak muy dëggu bu nga xam ne que muy Lawyer Darboe ak ay ñoñam dëgg woon nañ ko ba di defoon ñoom nag seen ab yenn wàllum ñaxtu kon nag loolu nag mu nekkoon li nga xam ne si boppam moom nag mu ne loolu nag si boppam nag ñoom seen bëri bu liggéeykaay nag si gis-gis si boppam xawoon nañ si d'accord tuuti waaye nag duñ si war a mën a sori ndegte ba léegi ñu nga def seen i gestu pour seet ñoo war a mën a dëggalee ndax dinañ jéem a seet ñu ko war a mën a nekk di ko ubbiwaatee ñaareelu laajte bi nañu laajte woon ko ne ko ndax li nag mun na moo indi nag muy aw wécciku bu nga xam ne ñoom nag seen léegi am liggéeykaay bi ndax dinañ ko mun a dal di ko wécciwaat pour war a mun a seet ñu ngi ko mun a nekk di ko yombalaatee pour ñoom ñu mun a am nag seen i kàddu moom lu mu am pour tontu rek mooy mu ne dëgg la nag ñoom nag ñoom nekkul di def seen benn jéego pour jëm a ñëw pour di ko jëm a gestuwaat wala ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan rek te kayit bii nii ñoom tey la ko gars yi jot te kon ndigam teel lañ ko jot fa ñu jëm a tànqamtalu jëm a teelu tuuti jëm koo jàngaat ko jëm ko seggi bu baax a baax laataa ñu jëm a def lépp nga xam ne moom la luwaa wala boog moom la seen liggéeykaay seen xam-xam di war a mën a def si biir façon ngi mbir moom na mu daldi wax ne mu ne kon nag ndigam noonu la moo daldi demee ñoom ba léegi fu gaa jàppoon ñu fa jàpp d'accord naka tey d'accord si ëllëg ne luwaa boobu si boppam nag luwaa la ba léegi ndekte luwaay réew mi luwaa la amagul benn bu nga xam ne si yenn yi ñu ko daldi ko wécci waaye su fekkee Supreme Court bi ñoom ñoo yëkkati seen i dogal nag dogal ko ñoom dinañ ko jox nag cër ne Supreme Court bi ñoom ñoo ko àtte ñu war a seet def lu gën a xamee si judiciary independence maanaam mu nekk àtte bu nga xam ne kenn du la jëm a xoqatal mbaa kenn du la jëm a forcer anam bu nga xam ne dafa ñàkk a ànd ak yow sa ab wàllum coobare mu ne lu mu ampli woon rek mooy moom nag waxul ne ñu ngi jëm a waajal pour jéem a ñëw naka pour jéem koo gestuwaat waaye si xam-xame boppam wax na ni ñoom nag moom xam na ne am na naka muy lu gën a xamee si review panels bu nga xam ne naka juróom-ñaari nit leen lay baaxoo di tànn su leen tànnee ñoom mun nañoo gestu jéem a wëlbatiwaat lépp la nga xam ne gëm na ne Supreme Court bi nag ñoom juróomi àttekat yi ñoom ñoo ko daldi àtte waana mu ne nekku ne naka ñoom seen bëri bi àtte seen bëri bi liggéeykaay yi si jéego boobu la gars yi tolluwaale si jamono jii mu ne nag loo xam-xami boppam la bu nga xam ne moom la mun a yëkkati yee ko yàbbi si yooyu façon ngi mbir mu daldi waxaat ne mu ne kon nag ndigam noonu la moo demee ñoom naka fu ñu tolluwaale rek mooy seggi dégluwaat bu baax a baax jéem a jàngaat kayit bi nga xam ne jox nañ leen ko ndekte loolu moo nekk lu nga xam ne loolu la leen gën a nekk di leen ko yaakaaree gannaaw bu loolu weesoo nag laajte waat nañ ko tam beneen laajte bu nga xam ne moo nekk di jéem a lambee ko ak kàddu bu nga xam ne nag si ab jamono May Ahmed Fatty nekkoon jëriñ mu amee wàllum intérieur te boobu jamono moomu jiite woon tam parti bii nga xam ne moom moo nekkoon mu nekk GMC muy Gambia Moral Congress ak ay ñoñam bindoon ne naka seen ab yenn sàkkute pour gis ne dinañ jéem a génne lu gën a xamee si Public Order Act te ne li ñu ko yóbbu woon si Regional Court bu nga xam ne nag ECOWAS muy mbootaay réewi Afrique sowu jant ñoo koy baaxoo di ko atte si diggante ñoom political party si muy parti politique yi ak muy nguuri réewi Gambia moom nag lu mu fa tontu rek mooy mu ne lu mu am pour wax rek mooy moom nag yëgagut ne ndeke May Fatty am nag am atte bu nga xam ne mu ngi ko yóbbu naka war a yóbbu naka nguuri Gambia si boobu façon mbir waaye mu ne lu mu am pour wax rek mooy dëgg la am na yenn atte bu nga xam ne que réew mi ñu ngi koo jëm a dénku si ECOWAS court bu nga xam ne moo nekk si biir Afrique sowu jant waa nag yëgut wala boog sax moom mustu dégg ne May Ahmed Fatty yóbbu na ak ay ñoñam muy nguuri Gambia pour gis ne dina jëm a sottandi waat lu gën a xamee si Public Order Act gannaaw bu loolu wees na mu ne lu mu ampli woon na rek mooy ñoom la ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan pour gis ne ñu ngi jéem a am naka lu gën a xamee si muy am constitutional review
maanaam jéem a gestu war nag bépp béréb bu nga xam ne moo nekk si luwaay réew mi te nag loolu mu ngee nekk incha allah déwén muy atum 2017 mu ne kon nag loolu si boppam bokk na si lu nga xam ne ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ko gis ne dinañ ko jéem a nekk di ko indi gannaaw bu ñu ko laajte waat bu baax a baax moom li mu am pour jéem a yëkkat si xam-xami boppam ne ñoom naka moom am na naka yenn mbir nga xam ne que dafa nekkoon lu ñu gën a xamee si publication of false information te nag loolu mu aju woon naka si ñu nga xam ne ñoo nekk muy taskati xibaar yi moom li mu fa tontu rek mooy mu ne lu moo am pour wax si yoonam mooy léegi nii mu ngi nekkagum nag si loxo àtte te ñoom nag li ñoo am li leen gënal nag mooy ñu jéem a taaxeerlu saa yu nga xam ne àtte dem na bi wax lu nga xam ne moom la dal di am a digle mu nekk mbir bi nga xam ne moom la ñoo war a mën a dal di sukkandiku si gàttal lii moo nekkoon kàddu gi nga xam ne wax na ko te ku ko wax moo nekk muy honorable Bah Tambadou moom mii nga xam ne moo nekk attorney general and minister of justice maanaam moo amee muy luwaay réew mi maanaam moo nekk jur mu amee muy wàllum àtte fii si biir réewi Gambia teela ko loolu wax muy bési lundi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si weeru novembre si makkaanam bu nekk foofu noonu si biir Banjul gannaaw bu mu ooyee taskati xibaar yi tam lu ko waral nag mooy amoon na nag ab digle ak muy kàddu bi nga xam ne nag dogal la woon ñu ko dogaloon moo nekk Supreme Court of the Gambia muy attekaay bi nga xam ne moo gën a màgg fii si biir réew mi te nag mu nekkoon ñaar fukki fan ak ñette si weeru novembre atum 2017 si diggante muy lawyer Ousainou Darboe ak fukki nit ak juróom-ñeneent ak ay ñoñam ñoom ñi nga xam ne ko nekk di ko dénku ak muy réew mi ak attorney ak muy inspector general of police ak ay ñoñam ñoom ñi nga xam ne ñoo ko nekk di ko dénku si diggante ñoom ñii ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñu njëkk a tudd kon nag askan bi li mooy ko li leen amaloon fii nii si biir Eye Africa TV di leen gërëm bu baax a baax si li nga xam ne moo nekk si seetaan bi incha allahu rabi ba beneen jëmi jamono ngeen àndoon si ak Biram S Diop jërë ngeen jëf